Ja, servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, und zwar jetzt geht es zu einer, in meinen Augen, die besten Veranstaltungen, die es überhaupt für Menschen geben kann, zu einem Open Mic. Also Open Mic gibt es ja viele, und es gibt ja auch so, oder was ich so von Österreich kannte, ich bin jetzt schon eine Zeit lang weg, dann gab es ja manchmal so diese Jam Sessions, so, also für Musiker so Open Mics, und ich meine jetzt dann das Open Mic eigentlich für, egal ob du jetzt Musik machst oder ob du Storytelling machst oder also Geschichte erzählst oder ob du Gedichte vorträgst. Und da gehe ich hin und ich möchte dich heute einmal mitnehmen. Dann siehst du das, was mir so, ja, was ich eines der coolsten Sachen seit der Erfindung der Menschheit überhaupt finde. Und was wirklich cool ist, ich glaube, ich habe das sogar erwähnt einmal in meinem Video über die Learnings von Chiang Mai, habe ich glaube ich auch darüber gesprochen, weil es so unglaublich mit Facebook und dem ganzen Schmafu bist du ja so disconnected. Ich meine jetzt nicht, ich nutze Facebook auch. Facebook sehr, sehr gut, sehr wichtig, um Kontakte, denn über Facebook habe ich das ja gefunden. Aber ich nutze eben Facebook nicht, um Freunde zu gewinnen, also oder nicht Facebook-Freunde, beziehungsweise oder um Likes zu bekommen, sondern wenn ich eben so wie jetzt hier in Bangkok bin, um dann zu finden, wo gibt es ein Open Mic. Und das Schöne ist, weil du bist da unter Leuten, die irgendetwas zum Leben aussagen wollen, die über das Leben nachdenken, darüber schreiben, ein Musikstück darüber schreiben auch manchmal oder eben ein Gedicht drüber schreiben oder einfach eine Story erzählen. So wie ich möchte heute eine Story erzählen, bin auch sehr gespannt. Die ist hübsch hinter mir. Und es ist eine Story über die Liebe. Es wird in Englisch sein, so ich hoffe, du wirst das mitbekommen. Es ist halt eine Katastrophe ein bisschen hier in Bangkok in der Nacht mit der Musik. Ja, vor allem weil es halt in Englisch ist. Beim letzten Video haben ein paar sich beschwert, dass sie das Englisch nicht verstehen, aber was soll ich machen? Ansonsten, das Video ist in Deutsch. Ich gehe jetzt hier gerade. Ich habe Gott sei Dank jemanden, weil ich lese nicht so gern vom Telefon ab, meine Story über die Liebe. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal über Liebe etwas schreibe, mit 16, da wusste ich ja noch nicht mal, was das ist. Da hätte ich gedacht, er hat einen Vogel. Wahrscheinlich hätte ich den sogar damals verprügelt aus Angst, weil man das furchtbare Angst gemacht hat, glaube ich. Und das habe ich schon mal vorgetragen in Chiang Mai, das ist sehr gut angekommen. Und deswegen freue ich mich auch darüber, wenn ich auch gleichzeitig natürlich aufgeregt bin. Aber es ist auch schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, das ist erlaubt und alles in Ordnung, dass wir dann da drüben filmen. Und ich hole mir jetzt an hier im Old German Bierhaus, habe ich Gott sei Dank einen Kollegen oder Kollegin, man muss das ja unisex ausdrücken, die mir da meine Liebesgeschichte ausgedruckt hat. Und ja, und dann muss ich rüber in die Live-Lounge. Ich hoffe, ich finde, es ist immer eine Katastrophe, hier am Parkplatz zu finden, dass du dich zurechtfindest. Dann bin ich trotzdem schon wieder ein bisschen spät, obwohl ich mir dachte, ich werde zu früh sein, aber egal. Bis gleich dann. Ich habe meine Story hier ausgedruckt, hoffentlich alles richtig, und bin jetzt auf dem Weg in die Live-Lounge. Jetzt ist eigentlich hier genau das passiert, was ich normal nicht mag, dass ich zu spät bin. Und ich dachte mir noch, ich bin super zu früh, weil ich mich ja eine Stunde vorher auf den Weg gemacht habe. Und da merkst du, in Bangkok ist halt doch nicht so, da sind jetzt man sieht mich jetzt fast gar nicht, da sind jetzt nicht so große Entfernungen, die du zurücklegst, aber ja, hier halt zu Fuß, parken ist halt nicht da. Ich hätte vielleicht ja mit dem Motorrad früher darüber fahren sollen. Dann war ich froh, dass ich hier ein Parkhaus überhaupt gefunden habe. Weil das ist auch so ein Ding hier, dass ich mir denke, wo kannst du denn hier überhaupt dein Motorbike irgendwo abstellen, ohne dass es dann morgen wiederfindest mit einer Kette herum, beziehungsweise dass es auch noch da ist. So, jetzt frage ich mich, wo ist das jetzt an hier? Ich hoffe, ich finde das irgendwie, die Live-Lounge. Ich hoffe, ich finde die. Die sollte ja eigentlich jetzt an hier sein. Bin da mal wirklich gespannt, ob ich das finde. Ansonsten, ja, jetzt hat einer bei den letzten Kommentaren mal gelesen, der gesagt hat,
dass ich ja früher mal gesagt habe, dass mir Bangkok nicht gefällt. Habe ich ja immer gesagt, bin ja auch immer dazu gestanden. Und jetzt mittlerweile, ja, hat sich meine Beziehung zu Bangkok halt natürlich geändert. Das hat schon angefangen letztes Jahr eben im September, als ich hierher bin und mit Martin getroffen habe und hier im Hostel übernachtet habe. Da ändert sich natürlich eine Einstellung zu dem. So, jetzt bin ich hier beim Old German Bierhaus in der 13er Säule. Das sieht da ziemlich gleich aus. Ich glaube, ich gucke jetzt einfach einmal nach. Sportsman. Da war ich früher schon weiter, oder nicht? Ja, logisch war ich schon weiter. Old German Bierhaus on the 13. Das ist halt das Schwierige. Ja, logisch. I'm looking for the live lounge. Live lounge. Restaurant, coffee shop, bar.ไม่ใช่ที่นี่ขอบคุณครับไม่รู้จักที่ไหนนะรู้จักไลฟ์ลอนช์ไหมไลฟ์ลอนช์ซอยไหน Krass, ich stehe davor direkt, ne? Jetzt habe ich das Logo gezeigt, jetzt hat die gefunden, wo ich hier hin muss. Ja, jetzt bin ich hier in der, sieht man das Logo von der Live Lounge. Upstairs wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal jetzt nach oben gehen. Ja, cool. Aber ich bin halt ein bisschen spät, ein paar Minuten, und ich hoffe, es wird nicht so schlimm sein. Aha. Alter, das ist eine Katastrophe hier mit allem. Open Mic, wo ist es? Raw Comedy, ist das die Live Lounge? Hi, is this the Live Lounge? Yes. Where is the open mic? Yes. The host is sitting right there at the corner of the booth. Okay. Behind the curtain. Right here. With the Hawaii shirt. Hello. Is here the open mic? Yeah, Cool. I'm Helmut. Helmut. Nice to meet you, man. So you're here for the storytelling. Yeah. I'm Jackson. I'm the host. Nice to meet you also. Nice to meet you. Hi. Like that's cool. Thank you. I always wanted to wear jewelry, but I always get like embarrassed, you know what I mean? Die reden gerade über meine Ohrringe, dass die so geil sind. Yeah, it's a great look. It's a great look. Sarah, what's new with you, bud? Because you are a pussy. Because I'm a pussy. Damn. All right. I thought this was supposed to be some feel-good, artistic, inclusive, and Sarah's just like, what's up, pussy? Yeah, like, what's up, idiot? Yeah, I'm like, all right, cool. So we got all kinds of stuff tonight, Sarah. What do we got coming up? We got improv comedy, we got Cool, stand-up improv. comedy, Stand-up we got comedy. mentalist, we Mentalist. got singer, we got guitar. Guitar, yeah. Any favors there, dude? If you want to come talk about Nazism and swastikas, you should have come last night to Raw Comedy, all right? We love that shit over there. We eat it right up, man. Up next, we have a wonderful storyteller. I haven't seen him perform before, so I'm really looking forward to it. I want you guys to put it together for Mr. Helmut. Helmut, come on up. Oh, wow. Sing the music. The controller is with Max. Alright, sing him a little intro song. And I put it a little bit higher. Let me help you. Yeah, a little bit higher. Not a little bit, like 5 centimeters or 10. So by the way, thank you very much. It's still always, you coming here on front is always a little bit nervous. I don't know if you know that or recognize that. Wow. I think maybe I'll just stay like this. It's also okay. Alright, try this one. Try this one. You have this here, right? Yeah. Yeah, awesome. Wow. Rocket side. Quite here also.
So nice to have you here. Very nice audience. I have first time seen a open mic in Chiang Mai here in Thailand, and it's quite different. This year is the most unusual I've ever seen from the open mics. So I'm really happy to be here. And after such a great performance, it's really difficult to go up here. You know, you can just go down actually. But anyway, I've written something about love because I find out myself that I have really difficult times to love myself. And so I thought I write down my thoughts on love. And I need to read it. It's called The Pursuit of Love. We want to be loved. We want to be loved to get love. But much more I consider we want to give love. And in both ways we suck. At least I do. Our problem with seeking love is the condition. It is the condition in the receiving way. If someone gives you love with conditions, you recognize that this is not real love. It is a temptation to lead you somewhere in a shape one would like. One tries to train us like a circus donkey. And it does not give you happiness nor make you feel loved. You know the only thing is if you fit in, your fitting in is love, but not you. And the shame is that we do so a lot of times, because we fear rejection or loneliness. And then we start lying to ourselves that we are loved. Why do we do this? It is because we give others that fairness that they need not to treat us better than we do it to ourselves. Because we give even ourselves only conditional love. I am only worthy enough to love myself when I reach some specific goal, aren't I? If I get a better job, if I make 10K a month, if I get applause for this speech or some approval or laughter or whatever the goals are. But it does not make you happy or feeling loved. It makes you that what you have feared instead, lonely. Lonely among the people who love you, including yourself. And then on the other hand, when you give love to other people, you give love with conditions. And either way, it does not make you happy. Why do we do so? What is the reason? Do we fear to feel guilty about ourselves that we would have wasted our love? Are you more afraid that you would give your love to someone and this one would just take your worthy love and not respond in anything back? Could it be that you are greedy with love like an investment banker? That you don't want to give love to other humans, that you want to trade it like on the stock market? You want to get it back with interest. But even this attitude does not make you happy. On the other hand, you have no problems to give unconditional love to a cat on the street or to a dog or even to some flowers or plants. You love a plant unconditionally. You love it and talk to it every day. And even if the fucking plant would never bloom, you never feel guilty that you have trashed your love to a fucking plant that fooled you. But you can feel guilty that you would have trashed your love to another human. Can you trash unconditional love to another human? Or do you nourish maybe some soul who is in need of love so badly, and that's why he's not able to respond? You give unconditional love to the dog is sitting on your lap, and you think the dog is sitting on your lap because he responds to your unconditional love. But the dog doesn't give a fuck about your love. He is sitting on your lap because you feed him. He is sitting on your lap because you love. He isn't sitting on your lap because
you love him so much, he is there because you feed him so delicious food. If the neighbor feeds him better, he would sit on the neighbor's lap. Something is missing in us, at least I miss something in my personality. Unconditional love to myself. I want to feel the same way about myself as I did about my dog. As I went to a dog show with my dog in Austria, it was an international show with dogs from Italy, Slovenia, Hungary and Slovakia. My dog Nike was distinguished as the second beautiful dog in Austria, and even among the international qualification, she was the second beauty. I felt like I would have the most beautiful dog in the whole world. I did not even recognize second. Some kennel owner told me or said that Nike was the most beautiful and the referee was wrong. And I thought, what an intelligent guy. And of course the referee was an idiot. If I personally would have stood at the place of my dog, I would have told myself that I have known that I would be never picked. And people who would have told me that I was the most beautiful, I would have thought they are idiots. And I would have thought, how could I have done better to impress and persuade the referee? The thing is, Nike could have been the last one. I still would have loved her from the bottom of my heart. And it would be just clear to me that others have different preferences. I would have never had any disappointments to my dog that she was not good enough, beautiful, or worthy. Isn't that interesting? If I would be the second, I would be disappointed by myself. I would not give me the allowance to feel unconditionally worthy. I really asked myself how my life would be if I would be able to love myself the same way I loved my dog. How would my life look like if I feel tremendous worth for myself, if I feel tremendous love for myself, if I see myself as beautiful? I have no clue what my attitude would look like. Thank you. Give it up one more time for Helen, man. That was beautifully written. Thank you for sharing with us, man. That was amazing. All right, guys, we got one more before the half. Up next, I just met this guy tonight, but he seems like the coolest dude around. So, jetzt ist vorbei die Open Mic Aktion. Guten Tag! Das, oh, guten Hallo, Tag. wie geht's? Wie geht's? Wow, everyone speaks. Jeder spricht hier Deutsch. Ha? Das ist der Host, Comedian and Mentalist. Der ist ein Mentalist. War a great show. Thank you guys. See you. Also die Stimmung hier war auf alle Fälle super cool. Gut, ja. Alles gut, ja. War auf alle Fälle super cool. Wir haben auch kein Problem bei mir auf dem Channel zu sein, die Leute hier. Und ja, wenn dir meine Performance gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Schreib's in die Kommentare. Ich weiß, es ist Englisch, wird nicht jeder verstanden haben, aber trotzdem. Und ich sag, jetzt dann gehe ich hier ins Old Germany auf ein Bierchen und vielleicht auf eine Thüringer Bratwurst. Ich sag Servus, alles Gute, bis zum nächsten Mal.